I was sitting with my friend Arthur Kornblum in a restaurant. It was a Horn-and-Ardent cafeteria. And this beautiful girl walked in, and I turned to Arthur, and I said, Arthur, you see that girl? I'm going to marry her. And 2 weeks later, we were married. And it's over 50 years later, and we are still married. We fell in love in high school. Yeah, we were high school sweethearts. But then after our junior year, his parents moved away. But I never forgot her. You never forgot me. No, her face was burned on my brain. And it was 34 years later that I was walking down Broadway, and I saw her come out of Toffanetti's. And we both looked at each other, and it was just as though not a single day had gone by. She was just as beautiful as she was at 16. He was just the same. He looked exactly the same. We were married 40 years ago. We were married 3 years, we got a divorce. Then I married Marjorie. But first you lived with Barbara. Right, Barbara. But I didn't marry Barbara, I married Marjorie. Then you got a divorce. Right, then I married Katie. Another divorce. Then a couple of years later at Eddie Colicchio's funeral, I ran into her. I was with some girl I don't even remember. Roberta. Right, Roberta. But I couldn't take my eyes off you. I remember I snuck over to her and I said, what did I say? You said, what are you doing after? Right. So I ditched Roberta, we go for coffee, a month later we're married. 35 years today after our first marriage. We were both born in the same hospital. 1921. 7 days apart. In the same hospital. We both grew up We one both block lived away in from each tenements. other, on the Lower East Side. On Delancey Street. My family moved to the Bronx He when I lived was on 10. Fordham Road. Hers moved when she was I 11. lived on 183rd Street. For 6 years, she worked on the 15th I worked for floor a very prominent as a nurse, neurologist. where I had Dr. to practice Bemelman. on the 14th floor, the very same We building. never met. Never met. Can you imagine that? You know where we met? In an elevator. I was visiting In family. the Ambassador Hotel in Chicago, He was on the Illinois. 3rd floor. I was on the 12th. I rode up 9 extra floors just to keep talking to her. 9 extra floors.
Well, he was a head counselor at the boys' camp, and I was a head counselor at the girls' camp. And they had a social one night, and he walked across the room. I thought he was coming to talk to my friend Maxine, because people were always crossing rooms to talk to Maxine. But he was coming to talk to me. And he said, I'm Ben Small of the Coney Island Smalls. at that moment I knew. I knew the way you know about a good melon. The man came to me and said, I found a nice girl for you. She lives in the next village, and she is ready for marriage. We were not supposed to meet until the wedding, but I wanted to make sure. So I sneaked into her village, hid behind a tree, watched her washing the clothes. I think if I don't like the way she looks, I don't marry her. But she looked very nice to me. So I said, okay, to the man. We get married. We married for 55 years. Prvo smo bili kolege, pa smo postali najbolji prijatelji, mada nam mnogi nisu verovali da smo samo prijatelji. A onda smo postali mnogo više od toga, ja sam od onih srećnih. I usput srećan rođendan. I changed the world. I changed the world. Ooh, ooh. I changed the world. I wanna change the world. Ooh, ooh, ooh. Non è così che passo I giorni, baby. Come stai? Aleksandar Ivošević? Pa da, sećam se da. 91. Čini se Pula, 91. Jugotors seminar za predstavnike Jugotors London. Nekih 400 ljudi je bilo iz cele Jugoslavije. Među njima i Aleksandra Ivošević, Bokeljka, je li tako? Pa da. Družili smo se dobro tamo, 13-14 dana na tom seminaru. Posle toga smo, sticam okolnosti, ovo dvoje završili kao predstavnici Jugotorsa u London za Crnogoru. Bili smo u Budvi. Aleksandra, koja je bila jako ovako ljubka devojka i prijatna, je dobila jedan od vodećih hotela, hotel Avala, tada mondenski hotel Avala, kojeg sam ja završio kao predstavnik za Free and Easy na Slovenskoj plaži. Free and Easy tada je bio, to su bili privatni smeštaj i tako dalje. Družili smo se svi predstavnici tamo u Budvi, smo se družili, izlazili na kafice, na večere, a pogotovo smo dolazili, ovi koji su bili u Slovenskoj plaži na večere u hotel Avalu, tada gdje se pravio fantastičan tatarski bistek, koji su kao predstavnici koji su živjeli tamo imali za džabe, dok smo mi morali da se odričemo naših
obroka u Slovenskoj plaži da bi priuštili taj divan obrok. Tada je bio tamo predstavnik, odnosno area menadžer, gospodin Ivanović Miloš, koga sam upoznao. Međutim, on se više družio sa šefovima našim, gospodinom Mirkom Šošom i ostalima, a i tu je bio i sa koleginicom Aleksandrom Milošević, zato što su zajedno stanovali u hotelu Avala. S vremenom se polako ta naša druženja se svela na minimum, nekako mi se činilo da je Miloš ipak tu nekako se ograđuje od nas i gleda da zaštićnički se postavlja prema Aleksandri, kako ne bi pala pod loš uticaj ostalih predstavnika i uzimala mazalice, provizije od restorana i tako dalje. Te 1991. godine, leto je bilo, došli smo mi neki u Budvu i ostali bez smeštaja nekom greškom. I onda je Miloš rekao, evo izvolite moju sobu u hotelu Avala, ja ću se snaći. Mislim, ne, Miloše, ne, molim te Miloše, ni slučajno Miloše, pa to ne dolazi u obzir. Ne, ja insistiram, ja ću da spavam kod kolege, samo vi uzmite moju sobu. I tako i bi. I onda smo sutradan upoznali kolegu. Srećan rođendan, Sandra. Leta 1991. godine desile su se stvari koje su ostavile neizbrisiv trag na mnogim životima. Na severu Jugoslavije otkopana je ratna sekira. Negde u to isto vreme na jugu Crne Gore, na granici sa Albanijom, zakopan je u srebrni pesak Ade Bojane Miloš Ivanović. Zakopavala ga je mlada predstavnica Jugotorsa London, Aleksandra. Kasnije ga otkopala, malo očistila i odvela nazad u Budvu. Ostalo je povijest. Sandra, srećan ti rođendan. Te 1991. godine, osim što se raspala ova naša zemlja, raspao se i mnogo veći Sovjetski savez. Amerika je povela prvi od dva rata protiv Iraka. Na pesmu se gledala Thelma i Louise, hit je bio i Robin Hood sa pesmom Briana Adamsa. Prvi web browser kaže da je već postojao, ali ga mi nismo koristili. Prvi vazdušni jasnosti i airbagovi u automobilu. A Sandra, kako sama kaže, zbog Miloša, je krenula u Južnu Afriku. I oni, i ja, se nećemo vidjeti narednih 10 godina. Try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Srećan ti rođendan. Kao da ste pijani. I sreće. Ljubimo te, čao, čao. Draga naša Sandra, stvarno nam nedostaješ, ljubimo te, živjeli. Srećan rođendan. Srećan rođendan. Od kumova. Srećan rođendan.
Te 2001. godine, kada smo se ponovo videli u Africi, odmah sam postavio Sandru pred dva nepogrešiva testa. Jedan je da vidimo kako reaguje na poznate susrete sa Miloševom dijarejom i kada sam vidio kako se ona kikotala, a ne snebivala, što ne bi bilo dobro, na to kako se Miloš sakriva iz jednog žbunića visokog 20 cm posred pustinje, to je bilo prvo dobra vest. Druga dobra vest je bila kada smo bili u nekoj kući, ja imam taj običaj malo da vidim da je neko previše opušten. I tu mi se svidelo da je Sandra ipak malo zgrozila kada je meni slučajno pao peškir koji je bio vezan oko pojasa nakon tuširanja. Super se ponela, tako da je pokazala dve odlične reakcije. Na prvu se nije snebivala, a na drugu se snebivala. Prava stvar. Hvala ti, Sandra. Narednih 10 godina, od 2003. do dana današnjeg, provodimo u jednom zadovoljstvu, druženju, mnogo divnih trenutaka. Sandra, hvala ti što se pojavila u Miloševom, pa dakle u našem životu. Srećan ti rođendan. Ćao mama, srećan ti rođendan. Želim ti sve najbolje i sve najlepše i sve toplije Minnesote. Da ti se ispune sve želje i da uživaš danas što više moguće. Žao mi je baš da ne mogu budem danas s tobom, ali eto, uskoro ću se vraćam pa ćemo se vidjeti i sve ćemo lepo nadoknaditi. Samo znaš, zauvek ostani takva jer prosto takva si najbolja, uvijek si bila najbolja mama na svetu. Još jednom puno mi nedostaješ, sve najbolje, srećan rođendan i volim te najviše na svetu.